Lokovela ndi hone ro tshena nduni dzavho nga utorali na musi nga ḽavhutanu kha vha vhe na riṋe kha ino mbekanyamushumo ya Maambiwa. Ali ḽavhutanu ḽi si ḽa fhedzi ḽavhutanu ḽa holiday ḓuvha ḽa vhupfumedzani ali ili ḓuvha ḽi amba mini kha ene? Tshandu heḽi ḓuvha kha nṋe ḽi tou vha tshiga tsha khangwelo. Nga ngoho khangwelo ali nga ngoho musi ri tshi sedza murahu hune ra bva hone hu na vhalwela mbofholowo vhe vha shela mulenzhe zwihulu uri hu vhe na vhupfumedzani vhukati ha vharangaphanḓa na vhadzulapo vha ḽino shango. Fhedzi ni ḓo zwi humbula Tshandu ḽi dovha hafhu ḽa vha ḽi a ḓuvha ḽe muphuresidennde Vho Cyril Ramaphosa vha ḓivhadza uri nga ḽi vhe ḓuvha ḽa u elelwa mishumo mivhuya ye mabokoboko vha i ita musi vha tshi vhuya na tshiphuga tsha ḽifhasi tsha rugby u bva ngei France. Ndi zwone ali nga ri mbo ḓi dzhena nga kha fhungo ḽa ḓuvha. Mbudziso iri i holiday ya namusi vhone vha i pfesesa uri i amba mini? Huna zwe vha ita na vho namusi zwi ananaho na ḓuvha ḽa namusi? Kheyo mbudziso vho ipfa vhupfiwa havho ndi ha ndeme vha tshi ṱoḓa vha tshipiḓa tsha ino mbekanyamushumo nga vha ri ṅwalele kha siaṱari ḽashu ḽa Facebook na X kha SABC Mafhungo ngeno nomboro dzashu 078 459 1516. Arrested in excess of 10 people for drunk driving, and the majority of those who are arrested in this operation alone, as you may have seen, a total of 7 drunk drivers were arrested here. Khakhauza mafhungo vhuendi ho tsitsikana u mona na shango nga vhuphara. To our detractors who think that the ANC is not going to perform well, who actually wish we should go below 50%. And I want to say that those wishes are not going to be fulfilled. Muphuresidennde wa ANC Vho Cyril Ramaphosa vho bva mulomo zwi tshi kwama tsatsaladzo dzine dza khou itelwa ḽihoro ḽivhusi. Mugudisi wa Bafana Bafana Vho Hugo Bros vho ḓivhadza thimu ya tshifhinganyana ya vhatambi vha fuṱhanu u itela mutambo wa tshiphuga tsha Africa Cup of Nations kha ḽa Ivory Coast. Vhaofisiri vha ndangavhuendi Eastern Cape vho ḓifunga u thivhela dzikhombo magondoni afho vunḓuni. Vhaofisiri khathihi na vhathusoṱhanzi vha khou vhonala nga vhunzhi kha bada khulwane. Fhedzi maḓuvha a holiday dza mafhelo a ṅwaha a dzongo thoma zwavhuḓi sa izwi ho no ḓivha na khombo dza 23 u bva mathomoni a ṅwedzi wa Nyendavhusiku. Arrested in excess of 10 people for drunk driving, and the majority of those who are arrested in this operation alone, as you may have seen, a total of 7 drunk drivers were arrested here. So we want to commend the traffic law enforcement officers for the good job that they have done in arresting those people, because you'll never know the amount of people you may have saved from possible crashes that are caused by drunk drivers. So we wish to commend them for the job well done. But of course, we also have to take our hats off to the majority of road users, motorists in particular, that are using our roads. The majority of them, maybe they don't get as much credit as they deserve. They are on the right side of the law. Oisa phanḓa na eḽi fhungo ḽa vhuendi zwa zwino ri kwamana na muofisiri kha muhasho wa zwa vhuendi vunḓuni ḽa Limpopo ndi Vho Jane Mulaudzi. Vho Mulaudzi ri khou vha ṱanganedza fhano kha mbekanyamushumo ya Maambiwa. Hu khou pfala tshivhalo tsha vhareili vho farelwaho u reila vho nwa zwikambi dzibadani dza vunḓu ḽa Limpopo tshi tshi swika hanefha kha 84 u bva tshe ṅwedzi wa thoma. Vha ri mini nga itshi tshivhalo sa muhasho na uri itshi tshivhalo tsho no shanduka na? Muhashi ndi nga khwaṱhisedza uri ndi zwa vhukuma nomboro ine vha khou i vhala ndi ya vhathu vhane vho no fariwa u swika zwino kha ndi tou ri swika mulovha. Tshivhalo tshi nga ḓi ya nṱha nga vhe vha fariwa ṋamusi sa izwi na ṋamusi fulo heḽi ro vha ri khaḽo ḽa vhathu vhane vha vha tshi khou reila vhono. Riṋe sa vunḓu ri nga ri a ri ngo takala nga vhuḓifari vhune vhathu vha khou vhu ita ngauri vha lavhelesa na tshivhalo tsha vhathu vhane vha khou ṱuwa kha dzi bada dzashu ndi vhanzhi nga maanḓa. Zwine zwa khou ri vhaisa nga maanḓa ndi kha vunḓu ḽa kha district ya Sekhukhune hune ro no lozwa vhathu vhanzhi musi ri tshi lavhelesa kha heyo nomboro ine vha khou i amba ya 84 vhunzhi havho ndi vhathu vha Sekhukhune. Zwino khou amba uri vhuḓifari ha vhathu na musi riṋe ri tshi khou shuma
a vhu khou tou tenda u shanduka. vha khou amba ngauri matshilo o to zweaho zwi khou itea uri dzo ḓalesa nga maanḓa sikhukhuni zwino i milandu i khou wanalesa kha bada dzifhio kana kha tshiṱiriki tshifhio vundu na uri vha nga kona u tou topolela nomboro dza milandu iyi na u ya nga ha tshiṱiriki? Kha ndi ri sa izwi ndo no sumbedzisa uri tshiṱiriki tsha sikhukhuni ndi tshone tshine tsha vha na vhathu vhanzhi. Bada ine ya khou ri tswenya ine ya vha na vhathu vhanzhi vho no ri siaho ndi R579 ine i dovha hafhu ya vha na vhathu vhanzhi vhane vha khou fariwa nga nṱhani ha u nwa mahalwa ndi hangei kha area ya Mutetema. Ra dovha ra vha na N11 ri tshi ḓa nga maanḓa hafha Mabuluholo nahone hu na vhathu vhanzhi vhane vha khou ita zwo reila vho kambiwa na D856 Mudze. So ndi dzi bada dzine ra khou wana uri dzi khou ri khakhisa kha sikhukhuni. Ra dovha hafhu ra vha na mupani nahone nomboro ya vhathu vho fariwaho ya lingana na ya sikhukhuni. Vha sedza R71 yangei Make na hafha na Mahale na kha R36 hangei kha Mujaji Skulufu na Letaba. Ra dovha hafhu ra lavhelesa na Linyenye na kha R81 hafha Giyani nahone ri khou wana hu na vhathu vhanzhi vhane vha khou fariwa nga nṱhani uri vha vha na zwikambi. Vhembe nahone hu na vhathu vhane vha khou fariwa nga vhunzhi vha tshi khou wanala vho kha zwikambi kha dzi bada dzenedzi dza vho Thohoyandou nga maanḓesa hafha kha area ya Tshaulu. Khamusi vhathu vha khou vhona ungari ndi thungo ri khou swika hanefho ra khou wana uri vhathu vha khou reila vho kambiwa nga maanḓa. Zwino ndi mulaedza une ra khou hwelera kha vhathu uri vhathu kha vha reile nga u ṱhonifha musi vha tshi ḓivha uri vha khou nwa zwikambi kha vha ṱuwe na muṅwe ḓiraiva ane a nga fari zwikambi uri vha kone u vhulunga vhutshilo havho na ha vhaṅwe. Nga ḽa malo ḽa uno ṅwedzi ho fariwa vhareili vhavhili kha bada ya N1 Mukopane kha mulandu wa u reila u fhirisa luvhilo lwo tiwaho. Zwino vhundeme ha u reila fhasi ha luvhilo lwo vheiwaho ndi vhufhio? Ndeme ya u reila luvhilo lwa nṱha lwo pimiwaho ndi ya uri u to fhedzisela u tshi vha tshipondwa ngauri vha lavhelesa musi muthu a tshi khou reila tshiendedzi nga luvhilo lwo pfukaho ha to bvelela tshiṅwe tshithu tshine tsha nga tshi ya mu khakhisa ha koni u langa tshiendedzi tshawe uri tshi ime nga tshikhala tshine tsha kona u sia o tsireledzea. Ndi hafha hune vha wana muthu a tshi vho thula i nga vha iṅwe goloi kana a thula miri madakani kana a fhedza o thula vhaendanga nayo vhane vha 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 si na mulandu vhane vha 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 khou ḓitshimbilela nga nnḓa ha bada. Zwino vhathu ri khou ri luvhilo kha ri tshimbile nga luvhilo lwo pimiwaho ngauri musi vha khou tshimbila nga luvhilo lwo pimiwaho na biriki dzavho dzi a kona u shuma zwavhuḓi dza kona u vha tsireledza vha imisa tshiendedzi vha sia vha songo ita khombo. Vho mulaudzi vho kwa mafhungo ḽa vhaendanga nayo zwino sa vhaendanga nayo ndi mulaedza ufhio une vha nga u swikisa khavho kha u itela uri vha ḓitsireledze dzi badani ngauri nga tshino tshifhinga ndi zwifhinga zwa madakalo hune vhathu vha mbo ḓi nwa mahalwa vha si tsha vha na u sedza hune vha khou kanda hone afha dzi badani? Kha vhaendanga nayo mulaedza muhulwane une ra nga u thoma ndi wa uri vhathu arali vha tshi ḓivha uri vha ḓo tshimbila nga madekwana kha vha ambare zwiambaro zwino vhonala. Ava vhane vha 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 tshi khou tshimbila nga milenzhe fhedzi vho nwa mahalwa ri khou humbela havha vhane vha 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 tshi khou rengisa mahalwa ngauri vha a kona u zwi vhona uri customer yavho zwa zwino a i tsha tou vha nga nḓila yone. Kha vha vha fareledze uri vha si ṱuwe ngori vha ḓo fhedza vho no vha tshipondwa customer dzavho dza vha dzo fhungudzea. Ra dovha hafhu ra ḓivhadza uri kha vhathu kha vha zwi ḓivhe zwa uri riṋe ro vhofha na tshipholisa uri muthu ane ra ḓo mu wana badani a tshi vhonala a songo tsireledzea nga nṱhani uri u fhasi ha zwikambi ri ḓo mu fara ra mu vhea mapholisani u swika a tshi kambuluwa a kona u vhofhololiwa a ya hayani ngauri riṋe tshipikwa tsha tshihulwane ndi u tsireledza vhutshilo ha muthu. Sa muhasho vho isa mulaedza wa tsivhudzo kha tshumelo ya zwa vhudavhidzani ha nnyi na nnyi wa uri vhareili vha reile nga vhuronwane dzi badani sa izwi hu zwifhinga zwa mutsho wa dzi mvula. Vha tshi ṱanḓavhudza vha nga ri mini nga ha khombo dza u reila vhuaḓa dzi mvulani? Tshithu tshihulwane tshine tsho no ri vhangela dzikhombo hafha kha vunḓu ḽashu ndi mafhungo a u tevhelelana holuya lune vha sia hu si na tshikhala kha goloi yavho na goloi ri phanḓa havho ngauri vha zwi vhona zwifhinga zwa zwino mvula dzi tshi khou na biriki na dzone dzi a baleliwa u tou fara nga u ṱavhanya
Zwino arali ni vhone vha tshi khou reila hu na mvula kha vha ite uri hu vhe na tshikhala tsho linganaho uri musi arali ni ho bvelela zwithu zwi songo lavheleleaho vha tshi birika vha vhe muthu o tsireledzeaho. Ra dovha hafhu ra vha ri tshi khou ṱuṱuwedza uri vhathu kha ri tsheke dzi goloi dzashu musi ri tshi takuwa uri dzi vhe dzo lugela u tshimbila na dzi biriki dzi vhe dzi khou tshimbila zwavhuḓi, na u ṱuṱuwedza uri zwino mvula dzi tshi khou na ngaurali kha vha funge mavhone uri muṅwe mureili a kone u vha vhona na musi hu nga masiari. Uno ṅwedzi ro pfa nga u lozwea ha vhutshilo ha vhanameli vha sumbe vha Limpopo vhe vha vho livha Mpumalanga. Ho wanala uri vho lovha nga murahu ha musi thaila ḽa tshiendedzi tshavho ḽi tshi phamuwa. Kha musi vha nga ṋea tsivhudzo kha vhareili vha nyendo ndapfu uri nga nnḓa ha u sedzulusa tshiimo tsha mathaila a zwiendedzi zwavho musi vha sathu thoma na lwendo na musi vha lwendoni, ndi zwifhio zwiṅwe zwine vha nga zwi lavhelesa? Tshithu tshihulwane tshine ri khou tshi vhona na kha mafulo ashu hafha ri khou shuma, vhathu vha khou renga mathaila haḽa ane a vha o tou bikululwa, ane ḽi tou bvulea ḽa fhedza ḽo sia vhone vha tshi khou lozwa vhutshilo ha vhathu. Zwino ri khou ri kha vha renge mathaila a vhukuma ngauri vha tshi khou fara lwendo lulapfu vha tshi khou shumisa haḽa ane a vha o tou bikululwa a bvulea hu tshi khou fhisa ngauri vha khou zwi vhona mutsho wa zwino uri na musi ndi mvula matshelo avho hu khou fhisa lune vha tou zwi pfa na vhona uri na hafha kha tshigonṱiri vha tshi kanda nga mulenzhe wavho hu khou namuwa. Zwino na goloi vho mathaila a tshi pfuswa a thuthuba a bvulea arali a mathaila ane a si tou vha a vhukuma. Fhedzi ri ḓo dovha ra ṱuṱuwedza na zwezwiḽa zwa uri kha ri ḓowele uri nga matsheloni ri ita zwiḽa zwine nga tshikhuwa vha ri ndi pre-trip inspection, zwo lavhelesa goloi yau wa mona nayo wa lavhelesa zwoṱhe na njini uri tshithu tshiṅwe na tshiṅwe tsho lugana, ngauri vha ḓo wana vha tshi vho wana vha tshi vho shushedziwa nga mutakalo wa goloi yavho zwi tshi khou bva kha uri vhone arali a vho ngo tsheka musi vha tshi takuwa, zwine arali vho tsheka zwiṅwe zwa zwithu vha kone u zwi dzudzanya vha sathu fara lwendo. Vho Mulaudzi, ro livhuwa nga maanḓa tshifhinga tshavho a vha madekwana avhuḓi. Ndo livhuwa. Masina avho ndi muofisiri wa zwa vhuendi vunḓuni ḽa Limpopo ndivho Jane Mulaudzi, vhane vha khou amba nga ndugiselo dzine vha muhasho vho dzi ita u khwaṱhisedza uri badani kana magondoni vhathu vha tshimbile zwavhuḓi na uri vhuendi vhu tshimbile nga ngona. Zwa zwino kha ri livhe kha ali ri pfha uri farela zwifhio. Matina naho tshifhinga tsha maḓuvha a vhuawelo hu tshifhinga tshine vhunzhi ha vhathu vha tshi fhedzana mashaka kha vhaṅwe ndi tshihumbudzo tsha zwifhinga zwikonḓaho kha vho nahone vha tou tama vha tshi nga vhona vhafunwa vhavho. So I'm sure many of you would agree it's been a very tough year. So here in the Johannesburg CBD, where these vendors trade for the entire year, tell me that some of them will be going home. If they are, it will be for a very short time. And others say they simply will not be going home at all. Usually around about this time, things tend to wind down here in the Johannesburg CBD, but it's a very different scene this year. There is simply no money. Well, Ruben says the situation is bad. There's no money. He has to put food on the table. He says if he doesn't come here as an entrepreneur, there'll simply be no food. He says he's only closing on the 24th. Mandla says no way. There's no money. He says he doesn't even know if he's coming or going. He's just cutting his hair in case there's an opportunity that arises for him to go. Machosina asks if she closes, what are her children and grandchildren going to eat? She says she is 82 years old and she simply cannot sit at home. Murishko vela panda na ḓorobo wa masipala wa eThekwini vho Mxolisi Kaunda vho ḓivhadza uri fhethu hoṱhe hu swikaho 23 hune vhathu vha bambela hone ho vuliwa nahone ndingo dzo itwaho kha maḓi ayo dzo khwaṱhisedza uri maḓi ayo a kha tshiimo tsho fanelaho. Izwi ndi nga murahu ha musi mvelele dza ndingo dza maḓi dzo itwaho mathomoni a ino vhege dzo sumbedzisa uri sambula
dzo dzhiwaho vhege yo fhelaho fhethu ho ḓoweleaho ha rathi hune ha bambelwa hone dzo bvisela khagala tshiimo tsha nṱha tsha equili. Vho Kaunda vha ri masipala u khou bvela phanḓa na u lavhelesa tshiimo tsha maḓi nahone arali ha vha na khaedu kha tshiimo tsha maḓi ḓorobo iyo i ḓo vala vhupo vhune ha ḓo vha ho kwamea arali ha vha hu songo tsireledzea. Vho dovha hafhu vha amba zwa uri vha khou fhedzisa u vusuludza mabambelo a vhana ane a vha tsini na fhethu ha u bambela lwanzheni nahone mabambelo oṱhe ane a vha vhuponi ha tsini na lwanzhe ḓoroboni ya Durban a ḓo vha a tshi khou shuma u thoma vhege i ḓaho. Zwa zwino ri livha kha vhupfiwa ha miraḓo ya lushaka he mbudziso yashu namusi yo vha i tshi khou uri iyi holodei ya namusi vhone vha a i pfesesa uri i amba mini na hu na zwe vha ita vho namusi zwi ananaho na ḓuvha ḽa namusi na. Ndi Mathabama ndi khou dzhena pha Mafhungo. Heḽi ḓuvha ḽa namusi kha nṋe ḽi to amba uri ndi ḓuvha ḽa zwa mitambo hune ra wana uri mabokoboko vha vha khou tamba ro tshuwa nga maanḓa ri khou vhona uri zwikoro zwine ra khou wina ngazwo ndi zwine kha musi thimu ine ra khou tamba nayo i nga ri kunda fhedziha ra fhedza ro kundela phanḓa ro fhelela phanḓa ndi ngazwo vha khou vhona na vhana vha khou tamba bola ḽi ḓo vha ḓuvha ḽa namusi ḽo tou pembelela uri sa mabokoboko ro kona u kunda ndi khou livhuwa vhe madekwana avhuḓi. Ndi Vho Lucas Vukevu afha Pretoria Sunnyside kha mushumo ane ndi ya mulima phanani khumani phala Mlanzi. Nṋe TV nda pfesesa na uri hovho holiday ya mini ngori ndi sokou ḓivha uri ndi holiday ya Springbok uri tsho dzhia World Cup hangei England. Zwinzhi vho a thi pfesesi uri i vhe holiday i tshi khou yelana na zwithu zwa polotiki kana zwiṅwe a thi pfesesi sokou ḓivha uri ndi ho ḓi awetshela ngori mabokoboko o ḓi winela. Muhashi hapo tangana Dennis Mugubva masakona clinic ndi khala musanda vale napo ḽi ḓuvha ḽa namusi ḽa uri kha nṋe ḽi nkhumbudza zwithu zwinzhi sa izwi uMandela vho kona uri u ḽi ita holiday sa izwi ḽi ḓuvha ḽi ra kona u pfumedzana na vhatshena ndi ngazwo namusi ri khou ḓiwana ri tshi kona u dzula fhethu nthihi dzi sababuni na dzi lokishini na vhatshena hu si na uri hafho dzula vhatshena fhedzi kana vhathu vhatswu fhedzi na uri mishumoni zwino ri khou shuma u lingana ri hola miholo yo lingana namusi ri khou ḓi shuma fhethu nthihi nga maanḓa maḓa kha muvhuso na kha dzi khamphani u ya nga u fhambanana lune ndi uMandela wo zwi kona ḽi nkhumbudza uMandela ḽi ḓuvha ndi a livhuwa nda. Fhungo ḽi kha ḓivha ḽeneḽa ḽithihi ḽa nga holiday ya namusi kha ri livhe zwino kha seḓari ḽashu ḽa Facebook SABC Mafhungo ri pfha uri vhone vha ri mini. Mulwadze o thoma u khou ḓa na skita a ri u bva Tshifudi Tshikombole na ne a thu pfesesa uri ndi ya mini nahone vhundeme hayo ndi vhufhio nṋe ndo vha ndi mushumoni. Ri khou lavhelesa vhuṅwe vhupfiwa vhune ha khou bva kha khakhathi Sivhagi uri u bva ngei Vuwani uri ndi ya vhuṱhogwa nga maanḓa kha vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe nga u wina ha thimu ya lushaka ya Amabokoboko ndi ri na tshifhinga tshiḓaho vha tea u wina nga u rali. Muṅwe mulaedza u khou ḓa na Eric Bishop ane a bva Ṅweli a ri heyi holiday kha nṋe i sumbedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe vho tshuwa mutambo wa mabokoboko u khou tamba phedziseloni ya hone havha na dakalo ḽihulu ḽa uri mabokoboko vho shuma zwavhuḓi. Vhupfiwa ha u fhedzisela vhune ha khou bva kha Rose Salani uri nṋe u ya nga ha nṋe holiday i nkhumbudza ḓuvha ḽe Springboks ya wina lushaka lwo vha lu khou tikedzana. Ro livhuwa nga maanḓa vhupfiwa havho kha vha ise phanḓa na u davhidzana na riṋe ndi kha SABC Mafhungo na kha X. Mathina ri tshi khou bvela phanḓa vha National Sea Rescue Institute vho ṋetshedza ngafhadzo ya magabelo mahulu mafheloni a ino vhege vhathu vhane vha tama u ya u ḓiphina kana u shuma lwanzheni vha khou eletshedziwa uri vha vhe na vhuronwane sa izwi ṅwedzi muswa wa tshifhefho u tshi khou ḓo kwama vhudziki ha lwanzhe zwihulusa kunzikunzini. NSRI, lifeguards, police and the emergency services are appealing to bathers to be cautious. Only swim at beaches where and when lifeguards are on duty. Parents are urged to ensure children have responsible adult supervision when they are swimming.
Let's keep each other safe. People drink and stuff, so they don't know how far they go in the sea. And then the thing is at night, so not at night, later the rip current come into water and become a hazard for the people. Shouldn't go too deep because the ocean water is very strong and can easily pull you in. So, especially if you under the influence of anything. Besides that, the safety I think it's very good because you can clearly see as lifeguards here. If you know it's high tide, please don't go in, guys, because it's very dangerous. Like a lot of lives have been lost over December and this period, so please be safe. ri a livhuwa vha tshi kha ḓi vha na riṋe kha mbekanyamushumo ine vha i funesa mbekanyamushumo ya Maambiwa nga ri bvele phanḓa. Muphuresidennde wa ANC Vho Cyril Ramaphosa vho bva mulomo zwi tshi kwama tsitsaladzo dzine dza khou itelwa ḽihoro ḽivhusi. Vho Ramaphosa vho tenda uri ḽihoro hu na hunzhi he ḽa ṱangana na khaedu hone, fhedzi vha ri na zwo ralo hu na u phuletshedza hunzhi he vha vha naho. Muphuresidennde vho ṱahisa izwi tshifhingani tsha musi vha tshi khou amba na miraḓo ya ḽihoro musi ḽihoro ḽi tshi khou khunyeledza khuvhangano ya u ṱola manifesto wa ṅwaha wa 2019 fhaḽa vhubvaḓuvha ha ḓorobo ya Johannesburg na musi phanḓa ha khethoguṱe dza ṅwakani. We've been through a most enriching process as the African National Congress, a process which has consolidated and continues to strengthen our renewal process in the ANC. For us to have had the courage and the bravery to go back to our members, our supporters and communities, to review our performance, to get them to speak openly and honestly about our performance on delivery, on the various priorities that we set out for ourselves, has both been humbling as well as uplifting for us, because members of the ANC and supporters and members of communities spoke openly, and they came up with quite a lot of criticisms, but they also underpinned that with putting forward views and suggestions and proposals of how we can do better. So in many ways, they became our mirror that enabled us as the ANC to look at ourselves and to see how best we can improve on a number of areas. Relation to the economy, for instance, unemployment, and how we should continue to tackle unemployment, on health matters, talking about the NHI, and also on crime and corruption. They spoke openly about that as well, and a whole range of other processes, gender-based violence, where they wanted and thought that we should tighten things up, our own interventions. And with all that, we've been able to garner, to get quite a lot of valuable input and feedback, which will enable us to craft a manifesto for the 2024 elections. So we felt that we should not just base our next manifesto process on a vacuum or on something that is not practical. We felt that we should underpin that by having heard what our people said. It was a brilliant suggestion from the SGO, embraced by the officials, the NWC and NEC, and all of us have been engrossed in this whole process. Started off at national level, then cascaded it down, right down to the regional level. So we've had the movement abuzz with talking about the manifesto. We're now going to do it bottoms up again when the new manifesto will be drafted, and it will culminate with us launching our manifesto next year. And when we do launch it, we will be absolutely certain that we will have
based it on what is doable, what is achievable, and what is also based on the lived experience of our people. So for us, this review process has been part of adding to the renewal process and renewing the ANC, but it has also been aimed at reconnecting the ANC with our base, not only our membership, our supporters, as well as members of the community at large. And it is for that reason that we've been overjoyed. The categories of people who've been involved in this have actually been most impressive. It has not only been ANC members, it has been people from the religious sector, traditional leaders, sports people, artists and performers, academics have been involved in this whole process. And we really are humbled with the manner in which they delved into this and meetings that I've participated in. The community engagement meetings that's been part of the review process have actually been enriching, and it is through that we feel a lot stronger to be able to finalize a manifesto and start an election campaign which we will be participating in on a very, very good foundation of real solid information, where we've just not plugged issues out of our heads to make them into priorities of our manifesto, but there will be things that are based on the lived experience of our people. So this has been a very good process to actually crown it all with a wrap-up like this, which is drumming up, obviously, the enthusiasm of our members. And let me end by saying, even in rallies where people participated, I've been heartened to see the great enthusiasm that's still there, residing in our communities, residing in many places where the ANC has a footprint. And it's been a very, very powerful footprint. And the review process has really been a good one. Vhathu vhaswa vha tea u ṋewa tshomedzo dzo fanelaho, zwikili na ṱhuṱhuwedzo uri vha kone u fhaṱa mabindu avho. Uyu ndi mulaedza u bvaho kha vhurumelwa ngei vhuṱamboni ha Step Up to a Green Startup, hune ha vha na mushumo wa u ṋetshedza pfufho vhoramabindu vhane vha khou shuma zwavhuḓi kha lushaka. Pfufho idzi dzo ḓisendeka kha vhaswa vhane vha khou bveledza zwithu zwiswa na u fhaṱa thekinoḽodzhi ya u thusa na u lwa na tshanduko dza kilima na u sika mishumo. Tshipikwa tshihulwane tsha fulo iḽi ndi u ṱuṱuwedza vhaswa kha u ḓidzhenisa kha zwa vhubindudzi vha tshi kha ḓi vha vhaṱuku nga u isa fulo iḽi zwikoloni, vhuponi ha zwikolo bulasi, vhuponi ho no bvelelaho khathihi na vhupo ha mahayani. U bva tshe mbekanyamushumo iyi ya thomiwa nga ṅwaha wa 2014 yo no vhuedza vhagudiswa vha zwikolo zwa sekondari zwi paḓaho zwigidi zwa 100. Tshipikwa tshihulwane tsha mbekanyamushumo iyi ndi u ḓisa thandululo ya khaedu dza kilima khathihi na ṱhahelelo ya mishumo u ḓo kona u bveledzisa ikonomi. Vha dzangano ḽa ḽifhasi ḽa zwa vhashumi vho anganyela uri mbekanyamushumo iyi i vhidzwa green economy i ḓo sika mishumo miswa ḽifhasini u bva zwino swika nga ṅwaha wa 2030. Kha tshenetsho tshivhalo mishumo ya milioni nthihi khoma malo i ḓo vha i kha ḽino ḽa Afrika Tshipembe. Entrepreneurship is about identifying, creating and capturing value in areas not seen by others. It's a call to action, a beacon of hope, a catalyst for change, an incubator for innovation and creativity. Tomorrow's entrepreneurs can start from a low base and still succeed against all odds. Only then can they alleviate poverty and generate sustained economic growth. It's small actions today that lead to monumental impact tomorrow. Entrepreneurship is something that is critical to move us ahead. And entrepreneurship, looking at climate change,
looking at addressing the high youth unemployment that we have in our country is something that's important. And looking at solutions that can come from youth themselves is even more important, because we cannot continue to have these unemployment levels of over 60% and, not having the solutions for them. vafara mikove vapadawo chivalo cha zvigidi zva 12 vodzhenelelwa va chipiḓa cha mutatisano uyu. Mutatisano uyu wodzhenelelwa nga vathu va chivalo chipadawo madana a sumbe 5 avo va dzhia vhuimo ha u thoma kha mutatisano uyu ndi vhagudiswa vha tshikolo tsha Xarankuwa ve vha vhambadza nḓila yo foroma zwidina ho shumiswa mabambiri na ngilasi. Vhaswa vha vari vha na muloro wa u aluwa vha vha na bindu ḽihulwane. I'm very, very grateful for the win. I'm grateful to the sponsors, to the Prime Stars. I don't take this opportunity lightly. It's a very big accomplishment, and I'd encourage them to do programs like this further to help others. The difference with us is that we use glass and paper, while they only use recyclable plastics. So the other difference is that we offer cheaper, more affordable bricks. Vamashwa mabindu matuku vari muvhuso una mushumo wa maanḓafhadza vhaswa vhane vha khou livhana na vhuleme ha u wana masheleni a u thoma mabindu. It is in our interest as the department to focus on relaxing constraints to entrepreneurship and self-employment. This includes looking at factors that help enhance startups to grow, enable access to markets, and the creation of new products, because these ideas that are born today, they should always find space in the market and therefore be able to be utilized or consumed by those that are intended to. Urumelwa hotaisa uri una ndeme khulwane ya uri vafara mikove vhashumisane u bveledza bono ili na uri u songo vha na milayo tibe ine ya ḓo ima phanḓa vha mabindu uri vha bvelele. Dovha hafhu vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya Maambiwa ndi zwifhinga zwikonḓaho kha vharengi hune zwithu zwa vho ḓuresa u fhira miholo. Maḓana na maḓana a vhathu vha khou lingedza u vhandela zwiṱuku zwine vha nazwo. Mitengo ya u ṋamela zwiendedzi zwo yaho nga u fhambana kha vhaṅwe a zwi swikelelei, luṅwe hune vhaṅwe vhathu vho dzhia tsheo ya u imisa dzi lift. Vha mafhungo a SABC vho ḓo dalela fhethu hune ha imiswa dzi lift ngei Tzaneen vunḓuni ḽa Limpopo. Apa kha gondo la R71 Tzaneen huna tshivhalo tshihulwane tsha vhathu vhane vha ima nga zwigwada vha tshi khou imisa goloi dza badani dzine dza khou fhira. Vhathu avho vha vho livha fhethu ho fhambananaho hune vhaṅwe vha swika na Gauteng nga u tou imisa goloi dza badani. Naho ṋamela goloi dza nḓilani zwi tshi khou tou ṋaṋa u vha khombo vhukuma, vhaṋameli vhenevho vha ri zwithu zwi khou ḓura. Zwo ralo vha kombetshedzea u bvela phanḓa na maitele aya. Hiking is not safe. But we have to risk it because the price of the taxi is so high. So we have to risk there. Musi vhunzhi ha vhaṋameli ava vha tshi khou lila nga u gonya mitengo ya zwithu, vhaṅwe vha ri ndi yone nḓila ya uri vha kone u enda nga nḓila ya tshihaḓu. Tina mo re berekelang di-taxi ha di tsene ka mola, so that's why re haika, but usually re na namela di-taxi di re beya mo tseleng, ha re namele di-lift. Fhedzi vha madzangano a dzithekhisi vha ri mbilelo dzavho khulwanesa ndi tsireledzo ya vhadzulapo hu si masheleni. Re kgopela gore banamedi ba rene Tzaneen go rene le seka tšhaba le re botse gore re na le 1 2 3 4 re nyaka go ya kae re tla kgona go ba thuša. Ya re ba isa renkeni ra botsa khumashelo a rena ra re batho ba ba shotile meepo ya polokwane tsere 50 randa ba ba fa koloi ba namela ba tsamaya. Mara the most ba bangwe ba re ba thusa ba re roa the most di-customer ena ba namela dipholo ba ba tshwara poka mo dithabeng ka ma ba boya ba sa apara ba ba tšetše diaparo ba eketša ba boya rena tato ba rena a le ya bona pholo re inametšina. The first time nna wa busara ka re ke le butse gore ke kombi ke tlo lisa polokwane le mo lešothile ba re next rena re tla aeka. Mapholisa vhone vho tsivhudza vhaṋameli uri vha shumise vhuendi ha nnyi na nnyi ho tsireledzeaho.
We would like to caution our communities against hitchhiking. We know hitchhiking, people like to engage themselves in such, and these practices are actually endangering their lives because in the process, people get mugged, people get raped, people get, robbed of their belongings. So we will want to caution them not to use such. Even though motorists, they must never give any lift to anyone, especially strangers, in that regard, because these elements, they tend to, to be problematic during this time. We rather urge them, especially the passengers or general public, to use public transportation system so that they can arrive into their destination safe and sound. In terms of issues of stock fare, we would like to caution our communities not to carry a huge sum of money during this time, because as in most cases it acts as it's an attraction to criminals. Naho huna tsivhudzo ya zwa tsireledzo kha vhanameli a vha khou vhuya vha ṱutshela maitele ayo. Namusi nga ḓuvha ḽa vhupfumedzani fhaḽa mudavhini wa Tshifulanani ho vha na vhuṱambo ha Murumba Cultural Parade he ha vha hu tshi khou pembelelwa mvelelo ya Vhavenḓa. Vhuṱambo uvhu ndi ha dzudzanyiwa nga vhanyavhumbwa wa Dagaila vha tshi thusedzwa nga vha muhasho wa zwa vhutsila na mvelele khathihi na vha masipala wa Thulamela. U pfa zwinzhi zwa zwino ri kwamana na mudzudzanyi Vho Livhuwani Ngwana nga luṱingo. Vho Ngwana ndi madekwana ri khou vha ṱanganedza kha ino mbekanyamushumo ya Maambiwa. Vha nga to ri vhudza nga vhuḓalo uri tshiimiswa itshi tsha Nyabumbwa wa Dagaila ndi tshiimiswa tsha mini zwavhuḓi vhuḓi? Ndi khou livhuwa muhashi na vhathetshelesi ngeyo nnḓa. Tshiimiswa hetshi tsha Nyabumbwa wa Dagaila Cultural Village ndi tshiimiswa tshi sa ḓi ṱoḓeliho malamba, tsho redzhistariwaho, tshine tshi sedzesa nga maanḓa na ṅwana wa musidzana. Ri tshi khou vhuyedzedza mikhwa heiḽa ine vhaaluwa vha sokou ri havha vhana vha ano maḓuvha vha pfhi a si vhathu, huna muthu khavho. Riṋe ri khou vhuyedzedza mikhwa ngori zwe ra zwi vhona ndi zwa uri ri khou sokou ri a vha pfhi a vha itini, mara hu sina zwithu zwe ra vha dzhenisa zwone nga ngomu havho. Zwino tsha vhuvhili, ri dovha ra ombedzela u sa ḓidzhenisa kha zwa vhudzekani. Ra dovha futhi ra ṱuṱuwedza uri hu dzheniwe tshikolo, uri tshikolo ndi tshone tsho no ṱanzwa vhusiwa na habva, vhuḓabaḓaba, wa tamba vhusiwana ngaho a vhubvi. Zwino tsho fhedzisela ra dovha ra inga nga mitshino ya sialala. Vho Ngwana, vha nga ri ṱalutshedza uri ndi tshini tsho vha ṱuṱuwedzaho u thoma tshiimiswa itshi nahone vho tshi thoma lini? Tsho nṱuṱuwedzaho ndi tsha uri nṋe ndo vha ndi mudededzi wa primary. Havhaḽa vhana vha primary vho vha vha tshi ri pfa u tshi muvhidza u ḓo gwadama a ita zwezwo zwine wa khou amba zwone nga u fulufhedzea hawe nahone na nga ṱhonifho yoṱhe. Mara a tshi tou ri fura a tshi ya sekondari, hoyo muthu ni ḓo wana o mela mudzedze, ha tsha pfa muthu. Ende na iwe wa mudededzi u tou nyadza a tshi khou tou sumbedza zwa uri vha nga mbudzani ni vhone. A huna tshine vha tshi ḓivha tshine vhone vha tshi ḓivha. Hezwo zwithu zwine zwa mbiluni yanga zwa vha zwi tshi khou vhavhisa zwiṅwe. Nda ḓivhudza uri hai huna tshithu tshine nda khou tea u ita. Mashudu mavhi mavhuya hezwi rikirikini, nṋe nda mbo ḓi pfa vhafunzi vha tshi khou amba uri a huna tshine vha nga ita na tshi sathu itiwa na nga muthu na muthihi. Hezwiḽa zwithu zwa mbo ḓi ṱuṱuwedzea nga ngomu hanga uri man ndi nga vha khuruṱanya vhana vha vhasidzana. Nṋe nda vha laya, nda vha vhudza uri vhuḓifari ha musidzana ndi hezwi, musidzana kha tambe, musidzana kha ḓiḓivhe, musidzana kha dzhene tshikolo, musidzana kha vhe na muṱoḓo. A songo vha na muṱoḓo wa banana, kha vhe na muṱoḓo wa tsindi, a kone u imela ndavha dzawe. Nṋe nda mbo ḓi thoma, ende nga nnḓa ha hezwo nda vha ndi na ṅwana ine nda khou mu thusa, hu na ṅwana mbo ḓi vha muimana. Primary ndi hezwi zwe nda tori ndi ya tshi thoma ndi si tsha sedza muthu uri ndi ḓo wana thuso na ndambedzo i tshi bva gai. Nda mbo ḓi thoma hetshi tshikolo. Vho Ngwana, kha ri dzhene kha vhuṱambo ha ṋamusi, ndi zwifhio zwe vha vha vho fhima u zwi swikelela? Zwe ra vha ro fhima u zwi swikelela ndi zwo ri vhaswa vha zwi ḓivhe uri kha mvelele yashu heyi ya Tshivenḓa hu na vhumatshelo havhuḓi. Muthu wa kona u ḓi wanela saga ḽa mugayo muravothi nga nḓilaḓe. Ro tou nanga zwiteṅwa zwiṱanu fhedzi kha mvelele yashu. Tshitemwa tsha u thoma, ro ṱuṱuwedza vhaswa uri kha vha dzhenelele, vha ṱaṱisane kha zwa u runga, zwa fesheni. Tsha vhuvhili, kha zwiḽiwa zwashu riṋe sa Vhavenḓa. Tsha vhuraru, zwirendo,
na zwikhodo zwizwi zwine riṋe ra ḓikhoda ngazwo sa vhavenḓa kana ra renda zwone. Na tsha vhuṋa ndi zwilidzo hezwi zwa sialala hu si dzi ogene na dzi drums na dzi keyboard lini ra vha ri khou ṱoḓa hezwiḽa zwa kale zwa zwihwana, madende, lugube, ra vha ri khou ṱoḓa hezwiḽa uri kha vha tatisane khazwo. And then tsho fhedzisela ndi u vhumba na u vhaḓa hezwo zwithu ra vha ri khou nyaga, ende ngoho ra tou wana zwo tou ralo na vhaswa na vhahulwane na vhone nda vhana vha khou takalela u dzhenelela, ende ra vha ri khou zwi funa uri vhahulwane kha vha dzhenelele vha vha sumbedze uri to itisa so. Muswa a tshi vhona u ḓo tshikulutedza zwo ṱangana na dzi pfunzo hedzi dzine a funziwa tshikoloni, vho technical drawing yeneyi a tshi vho tou i apply hafhaḽani zwithu zwawe ndo na zwo kuna zwo kulutedziwa zwo tou tswititi. Zwino ra vha ri khou ṱuṱuwedza hezwo zwithu kha ḓuvha ḽa ṋamusi. Vhongwana muvhuso wone u khou vha ṋea thikhedzo i fushaho kha iḽi bono ḽavho? Muvhuso hezwi ri tshi vhuya ra ita hoyu mushumo ro vha ro lambedzwa nga vha Department of Sports, Arts and Culture. Ndi zwone na vha masipala vho ri lambedza na vhaṅwe na vha Phalaphala FM vha ri lambedza na vha khoroni ra vha ri na vhathu vhanzhi vho no khou tama u dzhenisa vho tshanḓa. Ndi zwone naho ri tshi khou sokou pfha uri muvhuso ndi zwone wo ri lambedza, ende zwine nṋe ra khou ita ri khou itela wone muvhuso u a kona u topola uri hu na zwithu zwine ra nga ḓiṱongisa ngazwo zwa hanyavhumbwa. So mara thikhedzo yone riṋe vho sa vhathu thi muthu a fushei ri sokou pfha i songo tou nyana yo funa yo ri gadu nyana i nṱha. Mbongwana mathina ro fhelelwa nga tshifhinga ri khou livhuwa nga maanḓa u vha na nyambedzano iyi navho fhano kha mbekanyamushumo ya Maambiwa. Vha vhe na vhusiku havhuḓi. Ndo livhuwa nga maanḓa muhashi na vhathetshelesi vha mbekanyamushumo hei noni ya Maambiwa. Ndi nyambedzano yavhuḓi nga maanḓa Ali, nga ri ise phanḓa. Sengo ya u tou thoma ine ya ṱutshelana na u langiwa ha muvhuso nga vhathu vha nnḓa yo fholodza. Muvhuso wo kundelwa u khwaṱhisedza hu si na u hanedza zwa uri ho shumisiwa nga nḓila i siho mulayoni masheleni a vhatheli a miḽioni dza 24 nga ṅwedzi wa Lambamai. Khothe khulwane ya Bloemfontein yo tshea uri vhatshutshisi vha lushaka vho kundeliwa u ḓa na vhuṱanzi vhu fushaho he vha vhofholola vhahwelelwa. Hu pfala dzimiliyoni dza dziranda dzo badeliwa nga muhasho wa vhulimi Free State kha khamphani ya Nulane Investment u itela ṱhoḓisiso. Vha NPA vho swikisa khumbelo ya khaṱhululo kha khothe khulwane ya khaṱhululo. It deems to be noted already at this stage of the judgment that Mr. Cezula is on this score a single witness. His evidence, therefore, as both a single and an accomplice witness, stands to be treated with caution. It is a significant failure by the state to have applied its mind properly as the institution proper of the prosecution against my client. I refer to it as the department. There is not a tittle of evidence linking the company Island site and Veronica Rogovan to any such dealings between those parties. No such evidence with respect has been produced in this court that in fact links accused number 4 to the Gupta family. The court has to look at the evidence that we presented before you. And the question is, have we presented the prima facie case before this honorable court, upon which a conviction may result? And our respectful submission, my lady, is we have. We have succeeded in doing that to a point that we feel so confident that even a conviction at the end of the trial will ensue. We're relieved and pleased with the outcome. But given the sort of damning judgment that was handed down, I'm quite angered. I'm quite angered that the state, the prosecuting authority and the investigators would have pursued a matter like this which had no merit to begin with. The judge was quite damning in her judgment, called it a comedy of errors of the millennium on behalf of the state and the investigators. Going to be up to the defense currently of what are they going to do after. Are they going to proceed with the malprosecution, or are they going to just leave the matter as it is? Zwa zwino kha ri humele kha uri ndi nga mini na musi hu ḓuvha ḽa holiday
nga ḽa furaru ḽa ṅwedzi wa Tshimedzi. President Vho Cyril Ramaphosa vho ḓivhadza uri ḽavhuṱanu ḽa ḓuvha ḽa vhu-15 nyendavhusiku ḽi ḓo vha ḓuvha ḽa holiday ya nnyi na nnyi ya u pembelela u thuba tshiphuga tsha the Springboks kha tshiphuga tsha ḽifhasi kha mitambo ya rugby. The Springboks vho ita ḓivhazwakale musi vha tshi vha vhone vha u tou thoma u thuba tshiphuga tsha Web Ellis lwa vhuṋa nga murahu ha mutambo u fhisaho he vha kunda New Zealand nga 12-11 ḓoroboni ya Paris. Kha u swikelela izwi, Siya Kolisi o vha mukaputeni wa u tou thoma u wina zwiphuga zwivhili ngeno the Springboks vho vha vhone thimu ya vhuvhili u kunda nga u tevhekana kha tshiphuga tsha ḽifhasi. Zwa zwino ri vha sia na zwifanyiso zwa tshiphuga itshi.